Ladies and gentlemen, welcome. 4, 3, 2, 1. Hello guys, welcome to another episode of Pitch Shakers. I'm your host Josh, here together with I'm Fuego. And of course, I'm Brian. Yeah, we are back with another. we are back with a bang. We are not back. We missed football. He is back. man. He is Yeah, back. he's back. Not back. Yeah, last episode I was missing. not there, but now I'm back. Nasikia alikuwa ameenda kutrain Man U. Na tuko na hata hakuna kitu Kuna anajua. kuna results. Anyway, we missed football. No, we all hate not TPL. PL. We all hate TPL. Oh. Yeah, football was there. Thank you for Hey. that important How can you correction. miss football while Brazil is We playing? missed the EPL. And Kenya's playing. Nobody loves the international break, but kwanza umetaja uliona bao ya Olinga ya tatu. Hey, mawe alimaliza goalkeeper. That's why I said we don't miss football. How can you miss football while Kenya's playing? Olunga anapiga hat-trick bana. Tunatoka Brazil. Tunatoka Brazil. Alichapa hiyo ball hadi mimi mwenyewe nikaanza kuimba ile ngoma ya bao 2-3 kama sio kitu ilisukuma left shot hapa hivi. Super very striker. beautiful scenes. Sasa tuletee Unadhani France. Kenya tutapata stoka mwingine kama huyo? Anyway, unajua nini? Fira ameshinda cup before Pochettino. Sasa before Usiende pale unaenda. tulishinda Carling at least. Arteta Tulishinda FA. kitambo miaka ngapi? Unataka tuongelee kikambo? Si kikombe ni kikombe. Ni sawa. Anyway, Engine Fira atakuwa na hopes. Hata kama ilikuwa friendly. Inanikumbusha the same thing nyinyi mkiwa pre-season ile kikombe walishinda wakaanza kuongea. Chelsea ndio walishinda kikombe kingine hapo. Man U si tuko sawa. Kombe nyingine. Anyway, let's do this. Okay. Tunaanza with the biggest game this weekend that turned out to be the most boring game this weekend. Yeah, Chelsea. Man City versus Arsenal. Was that a big game? It was the biggest game this weekend and it was the most boring game this weekend. It was not a big game. First of all, it's the only game yenye imeisha 0-0 all weekend. Yeah. No. Skiza, that was not a big game. That was a friendly It was match. not a big game. It was a friendly match. Friendly coaches, friendly players. No. Wanajuana. Una get? Yeah, wanajuana But but it's a the big football game. was not friendly. Yeah. Si umeona hata ikiisha Pep was arguing with Grealish, Magalhaes was arguing with Haaland. How is that? Imageleza kwa ujinga. Man, that game was shit. Hajazoea kupushwa. Me as an Arsenal fan, I was very disappointed. Even me when Kwanza that first half nilikuwa nasikia to. Nilikuwa sinzia. Why? the game was boring. It was boring. Me, I was very disappointed with that game. First half was shit. Tulikuwa tuna defend kama watoto like. That game reminded me of ile game yenye mnachezanga na Katani. Like mnafuata ball nyote, everyone is following the ball. Yani there was no, what's the word I'm looking for? Pattern. Exactly. There was no patterns of play, there was no nothing. It's like every team, Man City were getting position. First half, in a 3 passes in a disintegrate, Arsenal wanacheza 3 passes in a disintegrate, repeat. Imeshindia hivyo first half. Like imagine you played Otega na hata hatujamtest na venye anakuanga full of mistakes. Hakuna shot tumepiga. Kwanza Jesus me, I didn't know I started. I also wanted Partey to start. Jesus was almost scoring us, my friend. Twice. Why you say? Papi, you're in the box, you are there dancing. We are not here to dance bana. We are here to score goals. Na ndio maana Pep alimuuza. He's not clinical. You see first half if we had Martinelli. Venye tumekaliwa huko nyuma hivyo. Ball moja tu counter, we have the pace. But Jesus ako hapo ana make foul nje ya D baada aende huko ape bola. Kwanza let me be the first to say it. Saka had a shit game. Nilikuwa ngojea point. Mbona ulianza kwa Jesus? Mbona ulianza kwa Jesus? Ungeanza hapo kwa the regular starter. Ungeanza kwa regular starter. You know Saka is in a understandable juu Saka is young, he needs a rest. Sawa. Hiyo inaeleweka. It's okay for him to have a shit game.
Ni sawa, at this point ni mali kaliwa na Guardiola yani sema ukweli. Hakuna kukaliwa, it was just hata na Chengo. It was just a shit game overall. Chengo na defender vibaya unageuzwa tena. Saka. Mimi nasikuona Chengo. Huko Maybe hiyo ni ile part nilikuwa. But let me tell you there's one thing with these Arsenal fans. They always like it when they are winning. Is there a fan who doesn't like their team winning? No, kila mtu hupenda timu ikiwin. But as a matter of fact, I enjoyed the passing. Actually kwanza Man City tukimalizia hiyo game, the passing was like, hii game tunaweza win in that next second. Look, De Bruyne was almost scoring again. I was so disappointed with that game nikifikiria mimi mwenyewe. Man of the match, Saliba. PTSD. Hiyo ni obvious. Alipewa ama ilipona? I don't know, but yeye ndio anadeserve because yeye na Ben White hiyo game tu ndio the only Arsenal players nimeona wakifanya kitu ya maana. Na Kiwiyo. Gabriel. Na Kiwiyo. But congrats to Haaland, at least in the big game ameonyesha kitu. Ameonyesha kitu. At least amesumbua defense. He was nowhere to get. Listen, no, acha mambo ya shot. Sisi ndio dawa ya Haaland. So skize, he was coming 3 games this season. He was coming deep. No shot on target. He was coming deep, anachukua ball, anatry kuplay. Ukikombea play ya leo na yenye alicheza against Chelsea, two different people. Kwanza tukicheza na Chelsea kama hujamaa alipata ball. Ilikuwa difficult to him. But at least sasa alicheza mpaka Magalhaes akateta. Wewe jua tu hivi. They played against Haaland 3 times this season and he has not shined. But to me that game he has not even had an on target against us in those 3 games. Mimi nikiongea kama 0xG. Mimi nikiongea kama Man City fan. Hiyo game ilikuwa inahitaji yule kijana mdogo, Alvarez. Can we just all agree that that game was shit from both teams? Okay, were you entertained by your team? Me. Okay. Yes or no? Were you entertained by your team? According to me, I was entertained. I just lacked goals. Are you happy? Plus, I was very happy with Arsenal playing with the weaker side of Man City. Are you happy with the draw? And still, I'm happy with the draw because I'm happy with the draw. No, the reason tuachie hapo. Nataka short answer sorry. Nikupe reason. Nakupe chance upeane reason. Mimi you already know how I feel. You already know how I feel. I'm not happy and I'm also disappointed with the draw. Sawa. Wewe ni wa Man City. Mimi ni wa Arsenal. Sasa wacha tuulize neutral fan. Are you happy with that game? Were you entertained at all? First of all, that game was not entertaining at all. The game was boring. Like ukiangalia kutoka first half, like Arsenal walikuwa ball ilikuwa inachezewa kwa half ya Arsenal sana. Na ni Man City defenders wa Man City ndio walikuwa wanacheza game. Like you find like mid Arsenal like someone like Jorginho. He was nowhere to be seen. Kuna huyu captain wao like Jorginho in big games. The captain Odegaard like huyo jamaa alikuwa anacheza dirty kabisa, dirty game. Alikuwa tu ni kukanyaga wasee huko. You know, I have a theory. I have a theory about I have a theory. Did you ametaja Odegaard? I have a theory. Ukiwatch game ya Odegaard, ukiwatch game ya Bruno Guimaraes, achana na Bruno hii team dogo. Almost. Jamaa like unapewa too much role to do defensively that when you have the ball inaku affect. No. Inaku affect. No. You are chasing the ball so much. Your theory may be correct. Odegaard anapewa nini responsibility gani ya kudefend? He's the first one. Yeye ndio uanza press. Ukiwatch game zote za Arsenal, he's always the first one. No, uko na pia Havertz to press. Wa ku press. Okay, listen. Unajua unaongenika press inafanya. Wacha ni tunajua uelewi press ni nini. Naelewa. Unajua press as a team. Ngoja niko theory yako. Someone needs to trigger the press. But Havertz bele ndio anaanzanga. Yeah, but when we are defending, we defend 4-4-2. So ni wawili mbele yeye na Odegaard. So press inaanzanga. Odegaard anakimbia alafu ile side Odegaard amekimbia Havertz anaenda the opposite side. Yeah. Lakini wacha nikwambie, your theory may be correct but you will frame vibaya. Kuombea huyo Odegaard na Bruno. Sawa? No, cause pia niliona akifanya the same thing. Acha nikwambie the reason. Ukiangalia those two teams, where the game is flowing, those guys are at the peak. Sawa? Lakini game ikiwa ngumu, wanapiganga tu kiatu. Cause so sema game ilikuwa ngumu kwake. Did you notice hata kauli watch game ya Newcastle jana? You remember when before Tonali akwe banned, at least Tonali alikuwa na make hizo runs. But jana Bruno alianza ka 6, but ameambiwa mark 6 worst West Ham. Unaona? So ako huko ana press, but still ball ikimpita ana have to chase back. Juu bado ndio 6, unaona? That's too much. Unaona?
last season alikuwa anacheza kama 8. This season yeye ndio defensive mid. At least alikuwa na more freedom. Unaona? Juu bado yeye ndio creator wa hiyo team. Yeye ndio palo of sorts. Unaona? He's the quarterback. Unaona? So hiyo pressure saa zingine mimi naona inasumbua. Cause ndio Odegaard game ya Porto alipress na bado akakuwa fit kwenda mbele. But I think kuna point inafika inaanza kuaffect. When you're doing too much running cause your first half umekimbizwa si uongo. Mse 22% possession ama ni 28. Arsenal 28. For the first time this league. For the first time this season. For the first time. Anyway, but okay, this hour Man City tumewakimbiza. So what made us not score? I'm trying to understand that theory. How can you possess 22% na mnachezea kwa hafu yenyewe na bado hamfungi? Because we have been monstrous defensively. We are the best defensive team in the league. No, it's not about. I don't think it's more about the defense. It's more. Because hata ukiangalia more about the creativity in Man City. Ukiangalia tumeleta one shot on target. Tumeleta cross ngapi? One shot on target. Yeah, okay. Ile kitu. Imagine. Ilikuwa corner. Apart from corners tumeleta crosses ngapi? Hakuna ball tumeleta hivi kwa box. Trust you, hakuna. Creativity hapo ilikuwa inaisha. Ni ball moja ya De Bruyne at least niliona naye kapita mwisho kwa Grealish. Anyway, but Grealish akiingia tuachane na hiyo game. Mimi unanipea PTSD. But it is not the title decider. Okay. Might be not, but I still think it was important to win. I still think it was important to win today. Juzi tuliongelea running mkasema za Arsenal ndio ngumu. So mimi kwangu na feel disappointed. Mkasema za Liverpool ndio rahisi kabisa na sasa wako top. Pesa ile ni rahisi. Na Liverpool when they have momentum it's scary. You think they can win? I think they can win. Yeah, I think they have all it takes. Did you watch the game versus Brighton? They were struggling. Brighton started so fast. They scored within 5 minutes. Mse, Salah was getting chances missing left, right and center. But finally they equalized and they went on and scored. They are just 2 points ahead. No. Yeah, 2 points. They can win the league. Imagine, let's put this scenario there. Liverpool win all their rest, the remaining games. Arsenal win all their remaining games. Man City win all their remaining games. Liverpool win. Ama hizo team zote tatu ziko na wins na losses na draws, but zote ziko na the same number of wins, the same number of draws, the same number of losses. Nothing changes. No. Kenya tu ita change ni maybe si tunaweza pata draw this weekend. Wow, we new weekend, next weekend wapate draw. Unaona? Ita balance out. Bado game ngapi? 8 matches. 8. But after the next 3 tutaongea story. Ndio. Anyway, Liverpool versus Brighton, very good game. Nilikuwa nimekaza Brighton watusaidie lakini because you know Brighton na Liverpool's bogey team. Kuna venye wao wakalia chapo. Yeah, but still Salah did Salah things after missing. Mse, he had like over 10 shots. First half alikuwa na chance, alikuwa na shot ka 7. Zote miss mpaka nilikuwa like, hey, leo ni kama ile siku. Alafu finally game cause first half kuna bola alikuwa peke yake. Left foot, mguu yake nzuri, ako na time. Alipiga goal pass. Niko like, kwani are you in the same team? Like literally remember hata gola ni gali pumua niko. Your game Diaz alicheza sana. First time Diaz aliwabeba. That game ushaona venye like one person is struggling in the team and you have somebody else to lift you. Like exactly. Man City when Foden is struggling, you have somebody else to lift you. That is what Diaz did today. Cause nani alikuwa na struggle but Diaz aliwabeba. Diaz aliwabeba. Top class. If Diaz was not in that game and he could have scored more than one by the way. He could have scored and should have scored. I think he should still improve on his finishing but clinically he's coming along. Anaendelea kupata ile njaa ile hanga. You know, it take a different level of selfishness because you know as much as hizo chance zote Salah aliuza, unajua ingekuwa anyone else amechapa 11 shots na only 1 on target, ingekuwa kelele, media ingekubali, but because this is Salah, the numbers back him, unajua like
hapa hata huwezi sema kitu. Come back for To be a star you have to be level, you have to be a little bit of selfish. Ni lazima tu. Kama venye leo najua yani hatulali. Venye mtasuta Haaland. Hai atajapiga shot on target. Hiyo ni maneno tumezoea. It's nothing new to us. Ndio maana haturudi hata hiyo game, ndio maana tumeshatoka. Anyway, best game this weekend, Newcastle. Best up. Kudus scored a goal, akaenda akaitisha ball boy kiti afanye ball akakata. Ufunge kwetu alafu unataka mimi niamke ufanye celebration hapa. Nonsense. Bomba alikuwa sharp. But I like that. Alikuwa sharp instructions. Gambo Sindio, like, but ball boy pia he's Newcastle. So obviously he's a Newcastle fan. There's no way I'm also letting you dunk on my team in our home ground. But West Ham mbona waliachilia game? I don't know. A good start. Paqueta was giving some good passes, man. I don't know what happened defensively. But Phillips, the curse of Calvin Phillips. Another substitution, another calamitous error, akapeana pena. Ikakuwa 3-2. I don't know what's wrong with that guy. Who cast him? Pep. It was the Pep curse. How? Pep curse aje? The Pep curse. Man City ashianza game ya ligi. Kuna game alianza. Ile game alipewa red. That guy needs to repent. He needs to do something. Ningekuwa and to championship. That's not his level. Okay, he needs to perform, because at this rate sioni akimake the Euro squad. No. Na yucha na mwenye Southgate yuchagua hata players wakiwa bench, lakini this time bali hakuna game amecheza hivi ikaisha tu vizuri. I think in that time a player gets to like anything, not rotting. Anything you do, you see how it's like when you're performing so well, alafu unasikia commentator anasema everything he touches turns to gold. So the opposite of that. So what's happening? Kila kitu anafanya inakuwa worse. With that guy, aje naomba kitu inasumbua mjamaa. Mimi naona ni pressure. He has that pressure to prove that I can perform. So anything nikiapen pia nataka kupress kitu. Ni loan ama ni loan? Yeah. So he's struggling to impress akijua next season arudi. Exactly. Anatafuta pesa anunuliwe. So hiyo pressure kutafuta performance. Anajipata in a situation yenye afai. He needs to calm down. Anyway, Harvey Barnes substitution of the weekend. Super sub of the weekend. But FPL kama wakucheza na Harvey Barnes. Nilikuwa nasikia where I was watching the game. Nilikuwa nasikia Bournemouth wamefunga, kila mtu anasema niambie ni Solanke please. Watu wa FPL wamekufa na Solanke vibaya because he's cheap and he's performing. Yeah. This guy knows all about FPL. Nimeacha kiangalia hapa anashangaa kuna points nyingi aje. Na aliacha hivi kienda kiflop. Ilikuwa na Solanke ni tamu. Do you play FPL? No, I used to play that. Anyway, mkitaka tips za FPL muongee na huyu jamaa hapo kwa comments. Atawape tips zote, ni mdeadly. Ako top 30. Ndende kuliko Man U. Ako top 30 ligi yake. Hizo maligi ni ngumu. Kwa top 30 hiyo ni kama kwa top 4. Ndende kuliko Man U yote. Anyway, naweza kuwa coach. Chelsea Burnley. Shida iko wapi? Chelsea Burnley. Kijana alikuwa na uwao. Let me rephrase. Chelsea versus 10 man Burnley. Chelsea a million, what was the term Gary Neville used? $1 billion bottle jobs versus 10 man Burnley. That is the headline. Kocha 10 man Burnley. Na coach pia kapewa red. Yeah, even coach alipewa red. So wako less na bado hawana. So ulicheza na watu wanajicoach. Imagine. Na wako na red. Chelsea. Put 22 million pounds. What is the problem? Because Burnley scored first, Chelsea equalized, Cole Palmer. Penalty. Cole Palmer anawabeba. Hata kama ni penalty. What if his performance is Joe. Lakini tuseme tu kweli. Ukitoa hizo bao za penalty zote za Chelsea wanafaa kwa relegation zone.
But he's still top. Ulicheki Sterling akikama kampe assist moja safi kisigino. Finish yani huyo jamaa ana finish ni kama he's been finishing all this life. Palmer. Palmer he scores like a man. He has been finishing. Yeah. He scores like a man. So hata ukiongelea pena zake, I still think he's a better finisher than most of the Chelsea. So I think he should start Euros. Issue ni okay, Euros are tricky. Yukuja kwa England squad. You know England is a different beast altogether. The pressure of playing for the shirt, the performance. We'll see. He can play. But me I think it's good. It's a good option to have. Anaweza share Euros. It's good huyo jamaa kona. The reason that game plays ukiangalia huyo jamaa akiplay anakuanga under zero pressure. Agobai kumekeras. Yaani yeye amerelax. Anaenjoy game ukimwangalia anakuanga na smile. Anamekaera na smile. Because he knows anajua he'll get that chance again. Exactly. Anakuwa optimistic atapata hiyo chance tena. He doesn't. I would like to watch when he does something wrong. He doesn't shrink into his shape. He doesn't shrink. There's players who do that. Because kuna player you can watch him, he will make 1 or 2 passes, they go wrongly. Alafu he no longer tries that pass. Ama like, let's say Salah, when he was shooting those chances versus Brighton. Any other player gave miss 3 chances, angekuwa anapata ball anapeana pass. Ataka kwa D. But Salah didn't stop because anajua I just need 1 chance. Nitingishe nyavu. So tunaweza sema Cole Palmer is the signing of the year. For Chelsea. That get no for the whole league. EPL hata ukiangalia EPL. Hakuna niambie signing mwingine anaperform. Rice. Declan Rice. But hata ukiangalia Declan Rice there's no way. Sawa, compare the situation with Palmer and Declan Rice. You also consider where the team is at. Hakuna player of the season ataichaguliwa from a team who is not in the top 10. Watch hata top 5. Hiyo ndio shida ya football sasa. We should go with the merit. Tunaelewa merit but you see that guy is one of them. Let me rephrase. Yuko pale Chelsea. Sasa hiyo hata Chelsea let me rephrase. If Chelsea were in the top 4 race or fighting for the league, na Palmer na perform gayo, definitely player of the season. Akiwa beba hiyo. But the fact that they are not competing for anything, that is the issue. Hiyo ndio kitu tu itamtoa player of the season. I'm not saying he's shit. He's in the top 3 player of the season. Mimi niko na ambitions. For me he's top 3 player of the season this season. Mimi niko na ambitions za kuwa signing of FIFA the season. I'll change those roles. I'll change them. Give credit where it's due. 2016. Mimi season ningepea Cole Palmer vizuri. Single ardently amebeba Chelsea kwa mkono yake. Sawa. But like but Chelsea generally they have a problem. Hiyo team game ya jana kunafaa kuwa na player wengi sana wanabeba hiyo team. Wako na Sterling. He should not be the youngest player na yeye ndio anambeba. Because there are more experienced players than him on that team. There are more expensive players on that team. There are older players than him on that team. And are they not performing? I don't know. It's me. Anyway, Chelsea we need to invite a Chelsea fan in studio. Atuambie kama wanataka kufuta players wote. Watuambie shida wengine which is impossible. Ama wafute coach. Na kufuta coach na anunui players wake pia ni shida nyingine. Ama wafute owner. Ama wajifunze tu kuwa humble. Na wa accept the process. Ama kwa option ni kimdogo. Listen, mimi sioni option nyingine because sasa hivi kwenye ligi teams zinafainiwa left right center. Chelsea wakirudi soko tena, hata wanaweza relegatiwa. True. Lakini shida ya Chelsea ni expectations. Let them lower the expectation. Sasa hiyo hawana hiyo ability. Wacha na expectation wajibidi pole. I think issue ni the money they sign the players. Exactly. So hiyo inawasumbua. Cause nakumbuka hata season ikianza team wase wengi pundits wengi wakipeana predictions for the race walikuwa wanasema Chelsea is there in the fight. Kwanza nakumbuka wakisema Arsenal juu tulijaribu la season hata hatuta make top 4. Chelsea itakuwa, Manchester United will be there, Newcastle, Aston Villa, here we are. Wanataja manyo pale lakini. Anyway, speaking of Manchester United, team kubwa versus Brentford, team ndogo. Anyway, jieleze. Ulipiga draw. Okay, sasa unaona before tukuingilia jieleze.
Okay, lately na Manu amekuwa almost let me oil my throat. Ati Manu amekuwa like wamekuwa wakitufurahisha sana, karibu watuue sisi kama fans. Oh, so, na furaha. So yesterday hiyo draw at least ilitutuliza kidogo. Yeah, but so like you are developing a big ego. Kiburi was returning. Sio kiburi ku-return, like every week tunashinda like ilibidi tu used kushinda. Tuko used kushinda, like tulikuwa tuna experience another new thing, like at what? Least drawing yani kitu tuliachia mbali. Drawing all season, how many draws do you have this only season? One. At only one? Yeah. Hizo zingine ni losses. Win. Okay, this year we have only lost to Man City and mko na draw mingi. Google me. No, let me even endelea. Let me Google for you. But okay, talking about the game yesterday, to be honest, now niweke ufan kando, like hiyo game hiyo draw akutuku deserve kabisa, like Brentford outplayed us, like Seban walikuwa wanakumaliza. When you say you don't deserve the draw, unamaanisha like hiyo game ama kuchapwa. Okay, hiyo game bila ufan, hiyo game tungepigwa. Leo umeingia vizuri msee. Nilikuwa hadi niko speechless. Yeah, because Brentford manze hawa jamaa walijituma. Sasa sisi shida ilikuwa tu finishing ya Tony na Wisa. Hawa kijana wakiimprove tu. Ingekuwa tu na striker mwingine. Hata tano tungepigwa. But congrats to Onana manze. You know, Tony Savior. Tony mwenyewe aligonga post mara mbili. Sawa. Tony mwenyewe aligonga post mara mbili. Na hiyo game yote Brentford aligonga post mara 4. Unaona? Yeye mwenyewe aligonga post mara mbili. Kwanza kuna ya pili aligonga both posts. Iligonga hapa ikaenda kwa line. Like I was so disappointed when Manchester scored in the 90+6 minutes. Because nilikuwa like hii ni pure robbery. Ndio watapewa points but they do not deserve to win. Like Brentford outplayed them from the first minute to even the chances. Brentford had more chances and they were all clear cut chances. 29 shots. So like when Man U scored I was so disappointed kwa like kiburi wataongeza alafu wameshinda game bila kuideserve. But the minute Brentford equalizing, like at least there is justice in the world. As much as Brentford wangewin your game but ingekuwa ngumu sana kama wangechapa. Ingekuwa very painful for me as a neutral. On that note, hiyo game ya Man U, Brentford wametoa statement. It's like they don't want Tony to go. Really? Yeah. Iko in the media? Yeah. How comes I didn't see it? To them, they are not comfortable with him going. But to him, maybe... But Sienna... He thinks going is the best option. He's still under contract, right? I ran out. So they might decide to keep him ama wamuuze pesa. But currently, hakuna timu inataka. Hakuwezi kosa. Gani? You know, I think issue ya Tony ni like the way he was speaking when he was banned. So like here it was friction with him and the club and the fans. But let me tell you, football is a very forgiving sport. Go play your game, score 3 or 4 goals, perform, play the best for the badge. Washasahau hiyo maneno. Utakuwa unasikia tu Tony. Stadium yote singing your name. Football plans tuko hivyo, tunaingizwa box hivyo. Simple as that. Sindio sijuzi the coach was saying Tony is definitely going. We already have a sub. We already signed somebody else. Ndio hao sasa washasema wataki aende. But you keep your best assets bana, because that guy is good. Alafu I think also wakimuuza this season na haja perform vile na ametoka ban atatoka cheaper, unaona. But wakimkeep one more season arudi aende pre-season vizuri na arudi the Tony we know afunge over 15 goals like last season. Definitely over 50 atalipo. Yo kimuuza watasafa. I don't think that his placement is worth it. Yeah, because ligi si rahisi. Yeah, ligi si rahisi. Anyway, speaking of Man U and Brentford and the draw. Top 5 race. Nyinyi amgo.
Tuko. Roho safi. 11 points. Hapo bado tuko. 11 points. Still got a chance. 8 games to go. Those are 3 losses for the teams above you. Hakuna hopes. Hakuna hopes because there is no team that will agree to lose 3 games. Okay. Game next ya Aston Villa. Can't cover sha lose. Why? They are playing Man City. Okay. Tottenham. I will Okay. accept. Accept. Really wishful thinking. No, that's a done deal. That's a done deal. Ara Aston Villa tumecheza na wao kweli bado. Continue with your delulu. Continue. Bado so tunawapiga bado. Those are 6 points. No, nyinyi kupiga Aston Villa ni mlima. Tunawapiga. My friend. Those are 6 points. Acha na uendelee. And then game 2 zingine hapo kwanza sasa hivi yuko form. Like they just won. Yeah, but wayuko. Watkins sasa amepotea. Timu ikishinda iko form. Ndio lakini Watkins sasa ameanza kupotea. He also scored. Hajafunga leo. Ni Diaby ndio amefunga na assist. But venye funga weekend. No. Hata game last hakufunga. Venye anapotea hivyo ndio timu nayo inakuja tu ipotelee pale. Maybe ana save goals zake kwa Man U. Acha nikwambie kitu. Tottenham hapa ikikuja kuisha pia nao wanasuasuanga kidogo. Let me tell you something. Anaweza shtukia game yenu apige tu hat-trick. Let me tell you something. Unless Aston Villa bottle it, they are making top 5. Unless Tottenham seriously bottle it, top 5 inaisha venye iko sahi. Mimi wacha nikwambie ukweli. Tottenham niko sure hawatamaliza pale wao. Wacha nikwambie ukweli. Nyinyi mkiingia no, ingekuwa 3 or 4 5 point game ni sawa, but 11. Those are double digits, mind you. 11. Na nyinyi mnakuanga inconsistent considering hata hii weekend amkuchapa Brentford first of all. Brentford are a worse team than Aston Villa. No, they are a worse team than Tottenham. True. Sawa. Ukweli au la? La. Brentford wanapopigia hizo Tottenham bana. Wanapiga hata Aston Villa saa hii. Ni sawa. But Tottenham kuja kumaliza ligi. Unakuja utamu yake kitu ni nini? Wana nini? Wana fumble like wanaenda chini. So mimi niko sure hapa ali wako atateremka. Lakini maana imaliza ligi na mezanga ikiwa sasa tu tunachukua hapo sasa ndio there's something hizo game 8 zimebaki. Kuna kitu tumebaki. Kuna kitu tulifunza na Tottenham. Venye Arsenal tulikuwa na tabia ku qualify for the top 4 to 4. Hiyo ndio ilikuwa ikombe yetu. Tottenham walicopy paste hiyo tabia. Na ndio unasema wataanguka, mimi sioni. Wataanguka sio rahisi. Ndio lazima washuke. Hiyo mimi wacha niongee. Nimewazoea. Acha niongee to the world. The only way Man U can make top 5 is through match fixing. Not match fixing. Stop. Hata wakimwona. Me I don't see it. You know, I'm saying it here today right now. Record me, Mimi, Josh. Manchester United are not making top 5. Like season wanacheza Europa League. Watamaliza number 6 ama 7. Europa watoke group stages. Sasa kila watu washinde kama 7. Kila watu washinde game zao, tupatane ligi ikiisha. Sawa sawa. Anyway, this is a double game week by the way. So nataka tuongelee games zenye zinakuja. Midweek fixtures. Tuesday, Wednesday. Let's start with Tuesday. Newcastle Everton. Tutapitia tu. We'll only give our prediction. Newcastle Everton. Talking about the race for the top 5, Newcastle will win that game. But then Newcastle are behind Man U, right? Yes. They are 7th. Yeah. So hata Europa wanaweza wapita hapo. Exactly. Wanaweza wapita ukuje jueni. Unajua win that game. One thing amjui Europa like tushapita. Sasa tunatafuta Champions League. Juu tushashinda FA already. Champions League. So number 4 ndio tunakimbiza saa hii. Sikio jamaa. Wako na sehemu ya kucheza na wanacheza na timu inaitwa Coventry hawajui yenye heshima. Coventry hawa tu. Unajua we shall be here. Unaongelea ligi gani? Ati failure. Timu iko semi final na inaitwa failure. Sawa. Newcastle Everton, Newcastle for you. Yeah, Newcastle will win that game. You too easy for them. Draw. Ni lazima wape draw tu sasa. Newcastle hataki kupitwa. Nottingham Forest versus Fulham. Fulham. Fulham deadly. Umeona striker wa Fulham ile kitu cha Mendes. Fulham first leg of the season alikuwa na struggle lakini kutoka Deka amebeba like revelation. Sasa huyo ni player anaweza cheza hivyo na season ikiisha 30 million.
Hata 50 anaweza. hata pesa 40. Team kama Man U isaidie. That guy is a fighter. That guy is a fighter. Like when he's not scoring, he's everywhere. Anaruka na defender like game ikiisha hapa. Huyu ni ule jamaa like he plays for the bunch. And I was really happy for him because that was a very beautiful goal. Very beautiful. And Fulham, Bournemouth Palace. That's a tricky one. Bournemouth. That's a tricky one. Where Bournemouth. They are home. And they have Solanke. They are home and they have Solanke. And Palace wako tu hapo. Kuna matete. Palace wako tu hapo. Wakifunga bao moja wao wako sawa. Wachapwe, wasichapwe, as long as wamefunga bao moja, they are good. But Palace can pull out a draw there. Because Palace games zao za mwisho wakifunga bao moja wanatoka draw. It's very difficult kucheza na Palace. Yeah. It is very difficult because they have no game plan. Yeah. They are just there. They're just there to frustrate you. Si ndio sasa wakifunga bao moja wao wako sawa. As long as they feel represented with the goal and they are sweating. They are good to be here. They're just good to be counted. Football changes. Hiyo zile Palace nilikuwa najua. Kwanza relegation zone ni vizuri sana wako huko sasa. Walibahatika. Naona Bournemouth watawapiga. Hata mimi naona draw. Naona draw. Shall be here. Burnley Wolves. Wolves will win. About Burnley are playing good. Burnley are home. Na kuna hiyo red card suspension. Coach Pierce next game atakuwa kwa stands. Sasa hiyo ndio game wana win. Na Wolves pia wamechapwa this weekend, so they might want to win. Sasa hiyo ndio game wata win. Bali. Wallahi. Yeah, hiyo ndio game wata win. Me I'm seeing a draw. Ushio na power instruction is coming from the stands. Anakuangalia na kila kitu pale. Yes, kila kitu pale chini. I know where the gap is. Utaona. Na bado that's a game to watch. Bado wanakuja na kiburi wale draw na Chelsea. Exactly. Bado ujituma your own team. West Ham Tottenham. This is a good game. Derby, London derby. Sasa nyingine. West Ham are playing to be in Europe again next season. Tottenham are also playing to stay in the top 5 positions. So the best for Man U. And mind you, Aston Villa has played one more game than them, so all their games need to count for something. Best hapo kwa Man U ni draw. I mean, but Pakata will do his thing. West Ham will win. West Ham wako home. If this game ends in a draw, itakuwa high scoring, definitely 2-2 minimum, 3-3. Me I'm calling it 2-2. Best one. Obviously we are going call. Again pesa ya rent. Kwa pesa ya rent tuangalia GG and over. GG. West Ham Tottenham peke yake, hizo zingine mimi sijasema. Naona kaa hii ndio nilikuwa kaa ni player wa FPL, sasa ndio inakuanga kwa zile double game kunafaa upe watu mawaidha who to captain who. But si ilishafungwa by the way. Bado ilifungwa Tuesday ya hii. Tuesday. How many hours before the game? Inakuanga 2 hours before the game. Sasa kwangu nataka Tottenham wapigwe, but Son ndio captain wangu. See this guy. Sasa change song for Kudus. Normalize anyway, these are Tuesday's games. Wednesday Arsenal Luton, easy win for Arsenal. I think. The game ni ngumu. Ni ngumu lakini tutakuwa na machungu ya kudraw. That's why ni ngumu. But ukiwa under pressure ndio you perform better. Now you have a good reason why the game is ukiwa under pressure you perform. No, Luton si Sheffield mse. You won't perform that game. So actually that game what are you saying? It be the shittiest game that Man City and Arsenal. My friend, if we don't win this game and we still have Man U to play, we still have Tottenham to play. What are we doing in the league? You are done. Luton will pull out a surprise draw. My friend, this is a 1-0 win. And 3-0 to the Arsenal. 1-0 win. 3-0. No. Luton 3. Forget it. 3-0 to the Arsenal. Forget it. Kwanza Saka is nowhere near that game. Makai bench. Sisi kama Man City na kama Liverpool. Tutalipia mafans for Luton ticket. Pige noise. Noise we need that noise. Noise nayo watapiga because they are happy to be at the Emirates. Yeah, tupige kanyaga Emirates. Tupige noise. Arsenal wachanganyika. There's no way we are losing at home. Ishie tu 0-0. But hapo umesema 3 umetudanganya. Wewe si useme yako, mimi napeana prediction zangu.
3-3 against Luton. Mali sita utoka. Sister This Luton ni kwa kilemea timu kama nyinyi unadhani we don't respect small teams. Ilikuwa ya football moments. Nakumbuka wiki mlipiga bao 11. Wiki moja. Unacheza Tuesday na 11 goals. Sasa mko try. Ndio football ni tuko dry. Kama tuko dry Man City pia wako dry. Si hamjafunga? Pia nyinyi hamjafunga. Mimi ndio mtafunga. Na top scorer kwa league. Anyway, moving on. Brentford Brighton. Not the game but Brighton to win. Hii game pia iko na jiji. Kawaida. Brighton game za midweek watu wake jiji. So Brentford kwa Arsenal. Kwa Arsenal. Arsenal ni about. Danganyeni wao jamaa. Anda. Why? Luton 2-0. Luton 2-0. Hiyo game ni 1-0. Wewe angalia pesa yako. Bali 1-0 kan be. Alafu uka. 1-0 inaweza kuwa. Brentford Brighton. Go for Brighton. Yeah, Brighton City Villa. City. Manchester City. That's not debatable. Haaland to score. Hakuna draw hapo. No. Haaland will be scoring 2 goals in that game. Mbona mimi nikikwambia tutakuwa na machungu ya draw nyinyi mkiwa nayo unaona nikaa kwetu ni ngumu. Aston Villa timu ndogo kwetu bana. Na Luton kwetu si ndogo. Luton kwa Do you know the last time we played Luton? Listen. Kwa timu zote za England, Luton is the greatest team right now. It can pull any surprise anywhere. Hata kama ni uwanja gani, yani haitambui, inacheza tu. Yeah. They are here for. But they are just unlucky. They are just unlucky. Bao tokea tu hivi wanafungwa, yani unashangaa mpaka wao ukisikia machungu bwana. Hii imeingia aje sasa? Naget. Sawa. On Thursday, Liverpool Sheffield. It's a game. It's a win. But this is always good because anyway, our kidrop pia ni biggest game this week. Chelsea. This midweek. Chelsea versus Manchester United. Of course That's the eternal rivals. Chelsea wako. Chelsea wako. Stamford Bridge. Hiyo game si kubwa. Of course we have. If Chelsea lose this game, Poch going to be such a man. Chelsea was going to that game. You lose. Chelsea acha nikwambie Manchester United has many problems but Chelsea is not one of them. My friend. Kolpama to score. Let me ask you a question. To score what? Let me ask you a question. Between Man U and Chelsea right now, which is the better team? Chelsea. Of course, si kwa table unaona. No. Chelsea. I test. Which is the better team on paper? Manchester United. Unasema Chelsea. Chelsea. I have an idea. Let's do a combined 11 right now. Haraka. Chelsea na Man U combined 11. Number 1, who starts? Onana, of course. My friend. Gola Chelsea Petrovic. Petrovic. Yeah. Petrovic is good, my friend. No where to be seen. Shida Chelsea in the defense. Oh, unaenda Petrovic. Petrovic over Onana. Mimi ndio tiebreaker. Wewe ndio tiebreaker. The best goalkeeper currently. Me I don't rate Onana. So like he man. Number 2. Dalot versus nani mchezaji? Gusto. Hiyo ni rahisi. Gusto my friend. Gusto. That guy is good defensively, he's good attacking. Yes. Na kwani that is very solid. Very balanced and solid. Okay. So far, hata ukiangalia so far kwa timu ya Man U, like Dalot is the player of the season so far kwa Man U. Atukatai, hiyo ni Man U. Sisi tunaongelea combined 11 Chelsea. Kabla ligi ishe mnasema ni minor. Number 3. Chilwell versus who do you even do? Shaw ameumia. Who is playing? Lindelof of course. Hiyo ni 50-50. Mimi hapo na Lindelof. Hapo because Lindelof hapendi kupanda, so you want to make errors. But Chilwell can make errors. He's also versatile. Yeah. Number 4. Who plays 4? Chelsea. Okay, last game Chelsea walianzisha Badiashile. Ni number 4 mlianzisha nani? Varane. Acha tuweke Maguire. Maguire plays as 5. Wacha tuweke Maguire. Maguire ucheza 5 ama 9. Martinez is back. He's back. From injury. Will play that game? Ataanza hiyo game. Anatoka injury yeah, si last alicheza. Tunaongelea game ya hii weekend. Okay. Nani alianza? Varane. Yeah. Varane over Badiashile. Hiyo nitakupea because of the experience. Maguire versus Disasi. Of course. Maguire. Disasi. The legend. Disasi alikalia Haaland bana. The legend. Alikalia Haaland.
Sasa. Kwani ukalia Haaland ni what? I'm saying that is the greatest top scorer in the league. Okay, ni sawa. 2 seasons in a row. 26. Kobe Maino. Who is Any playing question? for 6? Over Kasaido. Kaisaido. Kobe Maino. Kobe Mane. Kobe Maino. He's young. He doesn't cost 100 million and he's performing. Full stop. Why do you have to include money there? Money is important. Money is the root of all good things. Number 8. Enzo versus who plays it for Man U? Casemiro. Enzo. Enzo. I'll go with Enzo. Yeah, I'll go I'm with Enzo. giving Enzo. Casemiro is not consistent. Never consistent. This Okay, season okay. has not been consistent. You umekubali. Hiyo tu peke yake hakuna ingine. Imeishia. Number 7. Who Mm, plays 7 for Chelsea? Cole Palmer. Cole No. Palmer versus. Cole Palmer. Yeah, he plays 7. Because 11 is Sterling or Yeah. Modric. Modric. Cole Palmer starts. Okay. There's no debate. Hata hujui mwenye ucheza sasa. Ngoja tuweke Rashford hapo. No, Rashford plays 11. No, Garnacho ndo 11. Garnacho is the No, 7. Garnacho ndo 11. No. No, Sure, there's Rashford no way. 7. Rashford does not So play. interchange. Rashford akicheza 7 yu potea hiyo game. Ka game last, wewe interchange. Si ali interchange juu alilemewa na nani? Hata game ya jana. Like wewe Wote- ucheza wa Unacheza kichange. kilemewa. Wewe ucheza wa kichange. Listen. Rashford There's no alianza debate. kama 11, nani akaanza kama 7. Listen, whoever Garnacho. starts for Man U, there's no debate with Cole Palmer. Cole Palmer. Okay, There's yeah, no Palmer debate. hapo. Any But hapo tunaweka Rashford si Garnacho. Number 10. Bruno. Bruno versus who? Gallagher. Gallagher. Bruno. Number 11 Rashford Sterling. Garnacho. Garnacho tushamaliza Hapo story tunaweka yake. Rashford si Garnacho. Nacho for Sterling. Sterling, Garnacho. I'll go with Okay. Sterling. No. Sterling ako chini saa hii. Garnacho after msifu. Sterling ako Alikuwa chini saa hii consistent. na ako na more assists. Yeah, ako na more Ako na assists. more goal involved than Garnacho. Who Garnacho? Garnacho has not been consistent. Yeye anashinda tu game mbili anapotea tena. Yeah, I'm Anashukia giving na- Sterling because of experience and I Hapo ni think he's Sterling. overall better. 29. Hoyland. You Holland. Jackson anafunga mabao lakini me I don't rate him. I don't unless afunge hizi afanye okay, the last 2 games. The last game alini impress. Hata si ya juzi. The previous game who were they playing? Leicester. The game before last. Leicester. Yeah, game ya Leicester. He had a really good game. Ya jana alikuwa okay, he made some good runs. Ana improve, ana improve. But I need Holland to is a see fighter. I need to see more of him doing that. Ndio nijue ana deserve. So like I'm giving Holland. So Chelsea umedominate. No, Man U wamedominate. Kuna player wengi. Tulianza goalkeeper ni Onana. Keeper ni Petrovic. Aje Petrovic. Mimi nilipea Petrovic. Hiyo ni wizi. Mko na namba 3, Mko na 3. Lindelof, Maino, Bruno. Bruno, Na Varane. Ojulund. Na Varane. Na Varane 4. na Varane. 5. Those are 5 players. Na mid. Na wengine wako na 6. But Hii bado imeenda. tunawapiga. Hii imeenda. Anyway, prediction hiyo game. Draw moja safi ya 2-2. Tutu. Chelsea wafunge Man U 2. Cole Palmer will score a penalty of course. Cole Palmer has to score that Cole game. Palmer has to score that game. Has to. There's no way. And Sterling has There's been- no way Maguire is keeping Cole Palmer quiet. Na Sterling Martinez amekuwa anaanza cheza vizuri. game. Sterling Martinez hawezi toka injury na anze game immediately. Na hata Game last hata aliingia akianza, sub. hata- Game last okay. aliingia sub. acha aanze ni Okay, vizuri. Hizo sisi ni pena Maguire mbili. alikuwa injured. Acha aanze hizo ni pena mbili. unajua Maguire alitoka injury ya 1 game. True. Martinez has been out for like 8 weeks. Amekaanje sana. Hiyo ndio difference. But ataanza. Sasa mkimwanzisha the biggest mistake. Hizo ni point mbili my Because friend. he will be out of pace. Yeah. Atakuwa anacheza na ile woga. Alafu Yeah. unajua Martinez ni yule anachezanga contact. Solid. Skin to skin. So anaweza risk injury. Hata yeye mwenyewe anaweza kuwa na goal. True. Anyway, I don't care who wins that game. But niko sure But Chelsea remain wanafunga. for a draw. I'd be happy if both teams lose. Chelsea will score 2 or more goals. I'm also seeing a high scoring game in that game. Chelsea will score 2 or more Holland will goals. score. Oh, Holland. never. Forget it. Kawaida. Forget it. Labda sababu ya Na Mtomi Mtomi. anakuja afunge. Anyway, Rashford. Holland will not score in that game. Anyway, moving on. Sasa will be there very bad. Weekend games. These are the games before Champions League. Early kickoff. Ogopa early kickoff. Crystal Palace versus
Manchester City. Crystal Palace. Ogopa alikiko. Very easy game. Msidanganye na watu. Unajua Palace alikikof zetu zote hizo tumeshinda. Wacha nikukumbushe kitu. Unakumbuka Olise ile kitu alikunja pale? We don't care. That game we are winning. Alikuwa kwenyu. That game we are winning, my friend. Sawa. The last time game mimi naona saa nyingine Man City was struggle kidogo akicheza na Crystal Palace. Exactly, that's what I'm saying. Sioni ikiwa that straightforward. Si weekend tuko hapa. Ogopa alikiko. Alafu hiyo katikati ya wiki mnaenda kucheza na ujue mmetoka kucheza na Villa. Alafu Pep unajua you overthink and ako na game. Yeah, Champions League. Na bado hataki ma-injury. Exactly. So first of all Crystal Palace yenye kwanza wanapigwa kwanza na nini? Hata tukirotate tuko fit. At least Grealish and Doku are both fit. Anyway, me I'm calling hapo. Shida tuko na defense. Like Nicolas leo amenimpress pia. That's a potential banana peel. Mnaweza teleza hapo. We are winning against 1-0. We are winning against Crystal Palace and we are winning against Real Madrid. Wachana huko. Not down. Wachana huko. Anyway, Crystal Palace winning. Aston Villa Brentford. Villa. Hiyo sasa ndio game itapea Man U 0 ops. Ndio kucheza Europa. Watakuwa wamechapwa. Watakuwa pia washinda. Wapigwe tena. Nani? Okay, sawa. Villa Brentford. Mimi I'm Villa. 2-1. Everton Burnley. Yeah, Everton. I think Everton. So easy for Everton. Fulham Newcastle. Chameni. Tricky sana. Game of the weekend. Tricky sana bado. Bado you spoke too soon. Fulham. You spoke too soon. Fulham Newcastle. Fulham Newcastle. You give me that. It's a good game. We don't know who will win. Yeah. We just don't know. Mimi kwangu hiyo game star bet. There's goals. Is there goals? Yeah, there are goals. Obviously. Tough to call, eh? Tough to call. Draw maybe. Any team can win or a draw. Either 2-1 or 2-2 or 2-1, 2-3. 1-2, 2-1, 2-2. There are goals. Luton Bournemouth. Pia another Tough to. When you get in the game. Luton hao. Luton. Luton. Luton Bournemouth. Hata kwa umetoka kuchukua draw Emirates. Kuwapiga. You can do the math. Watakuwa confidence. Wolves West Ham. Hai. West Ham. Kumbe weekend ya kushut down dreams za Man U. I love it. Brighton Arsenal. That's a tough game. Shit. Brighton Arsenal. Arsenal atakuwa ametoka kupigwa. But you know Brighton are inconsistent. Wameshainia Liverpool this weekend. So mimi iko naweza cheza na Brentford ka draw. So itategemea venye wataamka hiyo siku. Either waamke watukanyagie ama watukalie chapo ama tuko away. They at home. Alafu mnaogoja Bayern kwa. Hiyo mnapigwa. But these are the games we need. Bayern is an These are the games we need to win. That's the late kick of Brighton Arsenal. What do you say? Okay, to me, Jenny to draw. Stay competition at October ish. So Luton are beating us and we are drawing. So exactly. We are out of the race by next weekend. That is all. Maombi za mafana Man City hapa. Mbona muombe Liverpool mabaya? Mbona muombe Liverpool mabaya? Listen to me. Whatever is good for me is Man City to win the league. Less than that, Arsenal wachukue. Sister ndio wachukue. Anyway, mimi hiyo alikikof yenu bado naishuku. Na hii game yetu na Brighton, Arsenal win. I have to give it to our team. Hatuwezi lemewa na timu kama Brighton and we expect to beat akina Bayern. Ama tulemewa na timu kama Luton na Brighton, nonsense. Bana, tumepanda level. Do you think you will get the maximum points of those two games? Yeah. No. Ya Luton ni there's no way we don't get maximum points. I'm 6 points. Those two games. Listen, difficult. Luton. I am of sober mind. I give you 4. I am of sober mind and I'm saying we are 6 points out of 6. I give you 4 points. Sawa, wewe peana nikaa wewe ndio 4 points. The best you can do is 4 points. Nyinyi ndio mchoose game gani mtadraw. Ni lazima moja mnashinda. Again choose what you will do. The games we have ahead. When nimekuambia we still have to play Tottenham, we still have to play Manchester United. Easy game we need to win.
We need to win. Yeah. Definitely. Arsenal win. Sisi I know it will be a tough game. Hiyo kwanza away game 1-0 or 2-0 to Arsenal. Ama 2-1. Ndio utajua Etihad na mwangana kasi. Ukisha draw Etihad my friend. Kuna mambo ya Tutatoa kasi tukiwa Emirates. Luton tunawachapa 3 mimi. Nishakwambia. Mimi okay. Hiyo nilikata. Biggest game of the weekend. Manchester United at Old Trafford. Hey. Welcoming Mo Salah. This is Mo Salah's playground. Manchester United Hapa ndio ile kiwanja Salah upewa yellow juu ya kucelebrate bila shirt. Skiza. Unajua kwanza Skiza hata hiyo siku atoe boxer. Sawa. Hata hiyo siku atoe boxer. Man will prove that when qualify fair genuinely. So you think Man will be winning that game. So you think because they beat them in the FA they'll repeat the same. Liverpool are shitty. Me sioni Liverpool wakikubali kuchapa na Man U twice in 2 weeks. What will they pull when at nini watafanya? Exactly. Itabidi tu akubali. Unajua hiyo game Klopp alimake subs rahisi mapema sana. Alikuwa shajua shashinda. He thought ahead of himself. Whichever the case. Na cause ni FA. Unajua FA like Man U they have nothing to play for. Whichever the Liverpool case. have something to play for. Hey, what? Tuko na top 4 sasa tunakimbiza. Top 6 my friend. Man U will be winning that game. Hata hakuna draw 5 amfiki. Hata hapo hakuna draw. Man U will be winning that game. Wallahi. Hai. Hiyo game inaisha first half. Mimi ndo nakwambia. Kwa sababu Man U atakuwa na msababu mbili. Rashford Kutoka hapo wengine hata wasicheze. Hiyo game hata wakiwa mbele 2-0 there's no way inaisha hivyo. Second half hiyo game itakuwa tight score. Hiyo game hata ukiwa na 7 goals kama FA difference itakuwa bao moja. Second half, sikiza. Second half tunatoa kila mtu anaacha Bruno nyuma. Tunafunga. First leg mlitokaje? walitupiga kwa ngapi? Walitupiga 3. Siko sure ni ngapi. Maana ni 3. Bolo waliwapiga. No, tulidraw 0-0. Yeah, nimekumbuka Dalot alipata red card. Yeah, tulidraw 0-0. Next Old Trafford washinde. Naona wakishinda. Kwanza tulidraw tukua na red card. Naona wakishinda. Effect kwa wapiga na red card. Unajua tunapiga hata kesho. Man U you are disjointed kama mlishinda na Brentford. Mmeshinda na Brentford. Mnataka kwenda kuchapa Liverpool just cause mliwachapa. Yeah, because Liverpool ni timu kubwa. Unaona like Man U plays against big team. Kwa ligi hizo timu hazina heshima. Unaweza draw na kadogo lakini kubwa upige vizuri. Liverpool tukiishika. Nataka tu uanze kuiombea sana. It depends. Arsenal singali kiko. Let's discuss to discuss check. Amna injury sawa. Martinez is back. Yeah. Hopefully hiyo game ataanza. Amna injury nyingine. Liverpool pia wana injury nyingine. You game will it be won or lost? Achana Jota. They don't need him. They have let me tell you. They need Jota. Let me tell you it will be won. Salah ametoka injury. Anile consistent. Hajakuwa sharp yenye tunamtegemea. But amecheza game. I know amecheza. Zima. Amecheza. Mind you kuna game mid so probably but hajarudi ule Salah tunajua. Na get. So hiyo game tuna expect pia struggle. Hata akimatch kufunga, he struggle. Then Diaz, let me throw a spanner in the works. Kisa nimalize kwanza. Diaz has never done 2 games consistency. Let me throw a spanner in the works. Katikati when we are shooting this podcast kuna game itachezwa Bitini na hiyo. Liverpool anacheza nani? Sheffield. So imagine Salah scores a hat-trick versus Sheffield. Imagine Salah scores ama afunge tu moja ama mbili. Yeah, anafunga moja lakini mambo ya trick. Na dakika 60 atolewe sub. Game ishashinda their head 3. Atakomboa. Akitolewa atakombolewa. Van Dijk akiwa kwanza Van Dijk ana fatigue sasa. Van Dijk mwenye anawabeba. Wacha je nikwambie game Liverpool inadetermine na nani ya weekend. Inadetermine na results Arsenal. Arsenal mkikulate the 6 points. Yeah? Liverpool wata lose. Due pressure. They will lose that game. You atanda Old Trafford na pressure lazima tufu. They will make blunders. Na unajua Man U kukimbia wanajua kukimbia. Is there a game in the last minutes? This recent game. Liverpool in the last minute. Kuna game. Unaona? So hawachezi na pressure. Wanamaliza game zao mapema like the last heading into last 10 minutes. Liverpool Liverpool has just been lucky.
You can't be lucky for the whole season, man. These people lucky. have been in the top 3 since season. Nakwambia tangu It can't all be down to luck. Nakwambia tangu Salah umie, they've been just lucky. Ukiangalia game yao, But now he's haina back. ile pattern. Now he's back and he's scoring. Same old Salah. He just scored. He's not scoring, he just scored. So we can't show approve that he is scoring. But scoring at Old Trafford, these are not the other seasons. This season mimi nimekataa. Because Onana will play that game obviously. Alisson won't be back, so okay. Onana against great people anajua kushine. Anajua kushine. Mimi naona Salah akifunga. Sawa. Salah anapenda kufunga. Ni kiatu tu atafunga. Wacha afunge. Ni kiatu tu atafunga. Wacha afunge. Maana nitaingia. Mimi sioni kama kutoa points za Trafford. Hawoni kabisa. Sioni. Hakuna point na hata nikilala niamke tena. You know Arsenal are still going to Old Trafford. Yeah, hata wao hakuna point. Second last game of the season. Kumbe ligi tunachukua rais. Hiyo ligi tunashindia Old Trafford. Nakwambia hiyo banda tutapiga hiyo siku ndakuwa nakutana na fan wa Man U namwambia boss, ligi Old Trafford. Full stop. End of debate. Nikipigwa. Na sasa If that happens, my friend, jamaa Man U kuja jaribu kuniongelesha. One sentence na naenda. We won the league at Old Trafford. Case closed. Ligani na hapo hii. Nimesema if it happens. Hii wiki kwanza mna lose 4 points. Ni sawa. Uko na fantasy league yako kwa kichwa. Sisi tunaongelea actual league. Hakuna league. Kwanza tukifikia game ya Man U, mnaweza kwa you have nothing to fight for. Hata ni next week tuko hapa. Next week. Kwa you have nothing to fight for. Game mbili. Unajua kitu inaharibu mafan. Plus hiyo game tunatafuta Bayern. No. Game gani? Ya Man U. Yeah. Na bado wako na Chelsea bado. By then you Champions League itakuwa semis. So tutakuwa tushacheza both legs na Bayern tukachapwa ama tukaendelea. Au mkachapwa mshatoka. Either tukachapwa ama tukaendelea. So either way tukichapwa tuna concentrate Champions League peke yake. Ligi ya Chelsea. You know, first of all, Bayern walichapa na Dortmund this weekend. So mimi sioni mnaongelea Bayern kama ni great. Tuchel alisema ligi imeenda. So ataka imeenda bana. Fighting spirit mko kwenyu mnachapia. Sini Tuesday, Simba. Ni mbali next week. There's still games in hapa. After poor results against Luton. We shall be here. We will speak about Champions League football in the next podcast. So stay tuned. Anyway, mko sure tumemaliza game ya Man U Liverpool. Yeah, Liverpool have nothing more to add. Liverpool 0 points at hiyo game inaisha 3-1 to Man U. Venye nilikuwa naambia kwanza ile game nyingine nilikuwa naona pena. Hiyo pena iko hiyo. Hizo bao tatu nani anafunga? Of course. Sio pena. Okay, of course. Expect Rashford. Au jasao hiyo pena Bruno. Kuna hiyo pena nilikuwa naona game ya. Hiyo game Rashford anafunga. Bruno will score. Yeah, pena. McTominay from the bench. Striking yote ya Liverpool itakuwa wapi? Striking game. Liverpool wako na striking. Si tunashangaa gani? Salah. Nunes anapanga Shobo. Kwanza McAllister has been on form bana. The last 4 games bana. Inategemea anacheza na timu gani. Performance zake zimekuwa 4.5 over 5 bana. You know Diaz is more important than McAllister right now. Luis Diaz. Yeah, for the balance. And he will not share in that game. Atacheza left. Huwa anakuja kupatana na Lewis Dalot. Dalot by there has space, so like. So Diaz will be shit in that game. Needs to be good. Ile set nyingine tuwekea Salah stopper. Stopper nani? Lindelof. Yeah, aende mbele. So ana time kukimbiza Salah nyuma. Salah amecheza against all Man United defenders and he always scores. Okay, against Bisaka uliona FA venye Bisaka alimaliza. Unaona hiyo point tunatumia? Ndio tulikuwa nayo tukisema De Bruyne will scores. Let's move on. That's it, man. There's nothing else to talk about. We now wait for the results. Tuone kama mnabahatisha mpira kama mnazoea Kenya mnaona. So tuseme by this weekend tutakuwa tunajua farasi ni wangapi. Watakuwa tu wawili. Mmoja. Ndio nakwambia. Watakuwa farasi hizi baki mmoja. Unajua? Farasi hizi baki mmoja. Itabaki mmoja nikwambie. Wewe unajua unaomba abaki mmoja. Siwache nikwambie itabaki mmoja aje. Tukishaongoza hapo hata kama ni point moja. Forget it. Tukishaongoza hivi na point moja
Unajua game mnashinda ni ya Villa, Palace inawapiga. There's no way you are winning 4 leagues in a row. Arsenal tusha agree wanapigwa. Not on our watch bana, not on our watch. Okay, tumeagree Arsenal wanapigwa na Luton. Tumeagree Liverpool wanapigwa na Man United. Na tumeagree Crystal Palace wanapigwa. Atucheze mpira online. Atucheze mpira kwa podcast. Atucheze mpira kwa podcast. Nimeagree na yeye. Nimeagree na yeye lakini sijagree kwa Man City. So game zote tatu zina lose points this week. It depends on nani. Unaongea hivyo, first of all, hii wiki yote hamna Chelsea watawachapa. Liverpool watawachapa. Chelsea watutapia wapi? Wapi? Watu tumepiga kutoka 2017. Man United win 6 points. We shall be here. Man will get 6 points this week. We shall be here next. Liverpool now see watu wakutushtua. We shall be here. Anyway, our fans comment hapo, give us your predictions for those games. Don't forget to like, share and subscribe. I've been your host this week, Josh, the Arsenal fan. We shall be back where we belong. Tupatane hapa Sunday after Farese imegwa moja. Yeah, and of course kama fans wa Chelsea tupatane after tushawanyorosha vibaya sana. I hope mkichapa utapoteka last weekend. Siwezi potea, nitakuwa hapa. Atakuwa ameenda kurekebisha timu ndio face Liverpool. Ndio safiri. Anyways, see you guys. Bye. See you.